Hello everyone, Hello 大家好，今天是2023年的2月23。那今天终于比较早开始做我们的自学计划啦。那我们昨天晚上呢，应该是我们昨天已经跨到23号的时候呢，已经完成了我们的第2课这个咖啡 menu。那我们今天要接着来完成我们的新的一课。那因为昨天好像大概只玩了44分钟吧，所以今天可能会做个1小时又15分钟左右。那我记个时啊，1小时计时啊，我就用这边计时好了，等我一下。哇，怎么变全形的？1小时15分钟，差不多75分钟。那我设个喜欢的，这样好了。声音呢，铃声，不要。好，我就要这个抒情的声音，那我们就开始啦。Go。好 ，Star Project。我们今天要来做的是这个 CSS Color Markers， 这边有3个不同颜色的，叫什么？麦克笔。OK，Start coding。Step 1. As you have seen in previous projects, web pages should start with a doc-type HTML decoration, followed by an HTML element. 就是跟之前一样，我们要先给它一个，这个叫什么？就是算是有点像宣告嘛，就是这个文件类型是 HTML 的东西。Add a doc-type HTML decoration at the top of the document, and the HTML element after that. Give the HTML element a language attribute with an en as a value. OK， 然后要帮他定一个他的语言是什么。但我其实忘记前面这个 doc type 它用的是什么，是这样，也是这样子就好了吗？ doc type HTML 是吗？我不太记得。Following by HTML element， followed by HTML element。那，这个意思是，好，对，没关系，我先这样。然后在最前面嘛，最上面这里了。但 element 是不是也要框起来啊？就是也要把它包起来，是吗？我不太有印象有包起来的印象，但我不太确定。然后 after that 要加个 HTML 在后面。After that， 然后给这个 element 一个 len attribute with a value。可以看到 attribute 就直接加在这个后面空格，然后 len equal 这边双引号，然后双引号里面就放 value， 所以 en。棒。Your code should contain a doc-type reference. Doc-type reference， 该不需要这个吧？只要这样就好了吗？ Reference， 也不是这样吗？也不是。那我得 Google 一下，我真的忘记这个 doc-type reference 是
具体要怎么用？惊叹号，doc type H， 那还算 HTML，所以是 HTML， 一样要关起来，但是前面加个惊叹号 doc type。OK， 回想起来了，来，惊叹号送上去，然后 HTML， 再来关起来 HTML， boom。Okay. Step 2. Nest a head element within the HTML element just after the head element at the body element. 用一个 head element. Boom. Within HTML. Within.有，我现在在这个 HTML 里面 ，OK，just after a head element， 再加一个 body， 在这个 head 后面再加一个 body 的 element，body， go。Step 3. Remember that the title element gives search engine extra information about the page. 记得这个 title 的 element 给那个搜寻引擎另外的一些资讯，关于这个页面的资讯。It also displays the content of that title element in 2 more ways. In the title bar when the page is open. In the title bar when the page is open. In the browser tab for the page when you hover on it. 在浏览器的分页，这个页面的浏览器分页，当你 hover on it，hover 就算在上面，像我假设这个是可以点的，好，这一串是可以点的。我在上面盘旋的时候，徘徊停留的时候，它会给它一个分页啊吗 ？Even if that tab is not active, once you hover on the tab, the title text is displayed. 即便这个分页没有被激活，就是没有被点开。一旦你在上面盘旋了，在上面停留，那个 title 的文字还是会被展现出来。Okay. Within the head element, nest a title element with the text color markers. 在这个 head element 里面，加一个 title element。OK， 没问题。Title然后加个 text color markers Step 4. To tell browsers how to encode characters on your page, set the characters set to UTF-8. UTF-8 is a universal character set that includes almost every character from all human languages. 反正就是要告诉那个浏览器你的预设的要怎么讲？你的一些字体吧，就是字体嘛，我忘记 character， 我记得这个 UTF 好像是什么东西？是真的是跟字体吗？Google 一下哦。它是某一种编码形式。Inside the head element, there's a meta element with an
attribute. Remember the meta elements are self-closing and do not need a closing tag. OK， 在 head element 里面，好，里面来了，里面这里加一个 meta element。那这个 meta element 它是自己会关起来的，所以后面不用再加斜线的关起来。OK， with attribute 来了 attribute 空格，然后把它打进去。Character set equal boom UTF minus 8， 这样 OK good。Step 5. You can have multiple self-closing meta elements on a web page. What distinguishes one meta element from the other is the attribute. You should add a new meta element for each attribute you want to specify. Add another self-closing meta element within the head. Give it a name attribute set to viewport and a content attribute set to blah 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 blah, so your page looks the same on all devices. 你可以有多个这个关起来的 meta element， 但其实我不记得 meta element 的用途是什么呢 ？meta tag。metadata 是什么？元数据。后设资料、中继资料、中间资料。OK。所以这个 metadata 它还是跟那个 search engine 相关的，搜索引擎相关，跟 SEO 相关的。OK，Thank you。加上另外一个 meta 的，来，我直接复制 meta within the head。位置对了，在 head 里面 ，give it name attribute。Name attribute to set viewport and the content attribute 再空格 content。那我其实我可以直接打在这吧，对吧 ？Content attribute set to with equal device with wheels， 然后逗号空格 initial scale， 不是它宽度是装置的宽度 ，initial scale 应该是 initial 是字首吧，字首的比例。是 1.0 So your page looks the same。但我不太确定它所谓的字首的比例指的是什么东西呢？可见区域，画面宽度，这个很赞。高度 initial scale
设定画面的初始缩放比例。初始缩放initial 也是最初的嘛？初始的缩放比例。Minimum scale 最小的 ，maximum 最大的 ，user scalable 是不是允许使用者自己用？这好赞哦，赞！网页就是很需要这个，是不是比100%？一就是100%，OK， 所以它是1等于100%。编码，这是编码。Fish。OK， 感觉要学的还有很多呢。Step 6. Now you're ready to start adding content to the page within the body as an H1 element with the test CSS color markers. 在这个里面加个 H1。包起来哦，然后 CSS color markers， 大标出来了。Step 7. In this project, you'll mark your work with an external CSS file to style the page. 在这个里面，我们会需要加一些外部的 CSS 的文件档案，去装饰这整个页面。You've already created a style CSS file for you. 它已经帮我们弄好了。But before you can use it, you need to link it to the page. Next, the link element within the head element. 在 head element 里面加一个 link， 然后这其实可以整合在一起，放在这。Give it a real attribute. OK， 这个是什么？我看过，但我忘记了。equal 什么的 attribute set to 应该也是一样的放在里面吧。Style sheet 这个 style sheet 好像是会给他那个吧，那个叫什么？给他条列式的东西，然后再加一个超链接 href set style css go. Your link should have ref attribute with the value. 少打一个 s 来了 Step 8. Now that your external CSS file is set up. 这应该是 external 是吧？ External. OK. You can start styling the page. As a reminder, here's how to target a paragraph element and align
it to the right。就像这边的算是提示小提醒一样，这边是如何去 target the paragraph。target the paragraph 是设定这个分段吗？然后跟 align， 刚 align 是 align 好像是把它放在同一行，去校正它，去校正它 align it to the right， 校正到右边，就是它的位置啦，位置。OK， P element P 就是 paragraph 嘛，task align right， 这个之前学过啊。然后现在到 CSS 了 ，HTML 的部分告一个小小段落 ，OK。Create a new CSS rule that targets the H1 element and set its text align property to center. OK. CSS H1 来呀 ，H1 来吧 ，element targets boom， 然后给它一个这个 property 的位置，就是这个 text align 冒号空格 center 分号Step 9. Now you'll add some elements that you'll eventually style into color markers. 要加一些其他的要素。First, within the body element, add a div element and set its class attribute to the container. Make sure the div element is below the H1 element. H1 element 在它的下面 below 加个 div。Okay. Attribute class. Boom. Class attribute. 怎么出来一个？等一下，放错位置了，在这里空格 boom。难怪想怎么颜色没变呢？Container. Yeah. Step 10. Next, within the div element, add another div element and give it a class of marker. 在这个里面，加另外一个 div element. Class marker. Okay. Div. 这个 div 是要干嘛的？为什么要这么多个？这是我所理解的，在这个里面吧？是吧？应该是吧？应该不是直接加在这后面吧 ？Within， 他说 another， 应该是啦。A class of marker.ちょっと，我的问题，等一下，怎么不见了？Hold on， 我刚是在 HTML 吗？是好像是吗？是，这个 div 到底是干嘛用的？忘记了啦。div external。
什么意思？看了中文还是看不懂？不特别代表任何东西，通用内容流容器，内容流容器。共享入 language 这个属性啊，反正就是它是一个可以拿来用的东西，然后又不具备特定的属性，你加任何进去都可以的意思吗？Step 11. It's time to add some color to the marker. Remember that one way to add color to an element is to use a color keyword like black, crayon, cyan, crayon or yellow. 这怎么念？我记得这个好像是某种很像什么洋红，好像是洋红这个颜色。青色。Me. Sorry. Sorry. Sola. Cyan.这时候念 cyan。就是有点绿，带点绿的蓝。OK, cyan. As a reminder, here's how to target the class FreeCodeCamp. 这个就是那个类似像宣告的东西，我要召唤某一个东西从 HTML 里面召唤过来。OK, class. 这个就是一个 class. Create a new CSS rule that targets the class marker and set its background color property to red. Note, you will not see any changes after adding the CSS. 我会看不到任何的改变，在我加完 CSS 之后。Create a new CSS rule. 加一个新的。我想想啊，加一个新的 CSS rule that targets the class marker. Class targets marker is a new background. OK, 先这边只是范例，所以这个 FreeCodeCamp 可以忽略不计。然后他叫我们弄一个新的 class， 你看这里写 the class， 然后它就放在这，所以一样 the class， 首先先给它这个一个点，然后加上 marker， 然后大括号起来啊，再来 property， 前面放的就是 property 的位置，所以这个 background color 放进来。冒号 to red 颜色就给它 red。那这个时候他前面有特别跟我们说，我们这时候看不到。Step 12. The background color was applied, but since the marker type element has no content in it, it doesn't have any height by default. 就是念 height 吧 height。In your marker CSS rule, set the height property to 25 pixel and the width property to 200 pixel. 在这个里面，它叫我设置我们的高度 height 冒号空格25 pixel 分号。再来是 width 冒号200 pixel。分号，简单。Step 13. Your marker should look better if it was centered on the page. 这已经是 marker 了吗？ marker 的雏形是吗 ？OK， 它如果我的 marker 看起来如果在正中间会更好。
An easy way to do that is with the margin shorthand property. 一个比较简单的方式来做这件事情是用个 margin shorthand property. 可是什么是 shorthand property 呢？ In the last project, 上一个我们的 coffee menu, you see a margin area of elements separately with properties like margin top and margin left. 上次对，确实有 margin top 在这 margin bottom. Margin 就是它的页面的空白，所以是以这个东西来说，它的页面空白这边 margin top, margin bottom, margin left, margin right. 那它可以直接打 margin， 然后包括这所有4个边。The margin shorthand property makes it easy to set multiple margin areas at the same time. To center your marker on the page, set its margin property to auto. It sets margin top. 你看，全部都来了。Margin 冒号 auto go yeah. 但是我有个小问题是，它 auto 要怎么知道至中呢？为什么它的 auto 就是至中？有个问号。看看能不能找到为什么是至中。这个讲的好像太远了吗？Absolute， 我好像还没学到这个吗？Step 14. Now that you've got one marker center with color, it's time to add the another markers. In the container div, add 2 more div elements and give them each a class of marker. 在 container 这个里面，在这个 div container div 里面，再加上去加上2个，哇哦，ちょっと我放慢一点，看一下，Step 15. While you have 3 separate marker div elements, they look like one big rectangle. 一个大的长方形，是吧 ？Rectangle 是长方形吧 ？Yeah. Rectangle. You should add some space between them to make it easier to see each element. 你需要加上一些空间，让它看起来像是分开的，一个一个的，在这中间加空间。When the shorthand margin property has 2 values, it sets margin top and margin bottom to the first value, and margin left and margin right to the second value. In your marker CSS rule, set the margin property to 10 pixel auto. 我有一个这个嘛 ，margin shorthand。margin 的 shorthand margin property 一个快捷 shorthand 应该就是指比较快的这个吧，对，就是类似快捷的东西。有2个 values， 是我要定义2个吗？
it sets to the first value. To the first value. Second value. 所以我只要改变成10 pixel auto 吗？这样吗？哦，真的耶，但为何？哦，每边都各留哦，每边都各留。OK。哦，后面哦，我知道，这里看一下 CSS， 这里的位置是 property 嘛，这边的位置是 value。那 value 你就分成两个部分，前面的部分是它的top 跟 bottom。margin top 跟 margin bottom， 所以这边你看10 pixel， 那这边剩下的 margin left 跟 margin right 就是 auto。Step 16, to give the markers different colors. You will need to add a unique class to each one. Multiple classes can be added to an element by listing them in the class attribute and separating them with a space. 多数的 classes 可以被加在 element 里面，就是用这个 listing item 让它条列式的清单的列出来，在这个 class attribute， 而且把它分开。用空白键 OK For example, the following adds both the animal and dog classes to the div element. Following animal and dog classes to the div element. 想一下哦，他在说啥？他 div element。哦，我用一个 class attribute。那我如果用一个以上的 class attribute 的话，我只要用空白键隔开就好了，所以我不用一直打说 class equal animal, class equal dog. Okay.If you add multiple classes to an HTML element, the styles of the first classes you list may be overridden by later classes. Overridden? 太多了吗？ To begin, add a class 1 to the first marker div element. Overridden. Boom. Class out of my heart. If you add multiple classes to an HTML element, the styles of the first classes you list may be overridden by later classes. To begin, add the class 1 to the first marker div element. 第一个 first marker element 是这个，然后加个 class 1。问题它 1 要加在 marker 还是 1 的后面？加在这可以吗？可。如果你加了这个多数 classes 在这里面 let's say the first class you just list may be overridden. 就是你前面的这个 class 有可能被后面的覆盖。Okay. Step 17. Next, remove the background color property and its value from the markers rules. 把这个移掉。Property and its rule from the CSS. 为什么要移掉？どうして？ Step 18. Then, create a new CSS rule that targets the class 1 and set its background color property to red. 再加一个新的
targets the class 1。因为刚刚是因为刚刚是所有的 markers 都被叫出来是红色的，但现在要把它分颜色了嘛，所以现在只能召唤这个 one。OK， 所以问题是我怎么召唤这个 one？刚刚那个我想想，刚刚那个 class one 应该在隔壁的 HTML， 所以我要一个点才会是所谓的 class， 然后 one， 再来大括号 background color 分号 red 冒号 red yes。Step 19. Add a class 2 and a second marker div, and add a class 3 to the third marker div. OK， 这里第二个把它加个 second， two 没有加个 2， 再来这边加个 3， 这边都是 HTML。OK。Step 20. Create a CSS rule that targets the class 2 and set its background color property to green. 建立一个新的 OK， 然后 also create a separate CSS rule that target the class 3 and set its background color to blue. 就是把第一个刚刚第一个已经变成红色了嘛，那给它第二个是变成绿色，第三个是变成蓝色。没问题，没问题。来 ，class 只要看到 class 都给它一个点，把它召唤出来。那 class 是什么呢？它的名字是 two。来大括，然后 background， 冒号，background color。green 空格，记得空格 green 分号颜色出来啦。再来，我直接复制贴上啊。这边改成 3， 这边改成 blue。Yes. Step 21. There are two main color models. The active RGB red, green, blue. 这边有两个主要的颜色的 model 模型，颜色模型就是 active 不知道怎么翻，但就是 RGB 就是三原色嘛，颜色三原色，红色、绿色、蓝色。Model using electronic devices 用在电子设备上 ，and the subtractive CMYK。这个也是另外一个呈现颜色的但是 CMYK 好像是那个嘛，影印机的颜色，印表机呈现的颜色。电脑好像也是可以用，我有点忘记了，但我就记得是两种不同呈现的颜色，好像。OK， CMYK 就是 cyan。Magenta, yellow, black。这个才是洋红。Magenta， 这个才是洋红啊。Magenta. In this project, you will work with RGB model. This means that colors begin as black.在这个里面我们会用 RGB 这个 model 这个颜色的组合。This means the colors begin to as black， 这个颜色会从黑色开始 and change as different levels of red, green, and blue are introduced. An easy way to see this is with the RGB function. 小写的 RGB 就好了。Create a new CSS rule that targets the class container and set its background color to black and RGB. 三原色来了。
要打数字了。class 来 class 看到 class 要干嘛？给它一个点，叫出 class。再来 container， 所以这种会需要叫点都是在 CSS 里面哦。然后大括 background color。with black RGB 括号哦，打一个括号就自动出现0逗号0逗号不对0逗号空格逗号0空格0000就是黑色，因为就是等于说你把所有颜色混在一起000就是在最低的位置嘛。你就想0是一定是在最低的位置，然后你加数字10啊、20、30、100是越往上，那通常越往上颜色越浅，越靠近白色，所以0是黑色。每个三个地方的颜色都是0，就是黑色。Okay, step 22. A function is a piece of code that can take an input and perform a specific action. The CSS RGB function accepts values or arguments or red, green, and blue and produces a color. 就是 red, green, blue 是它这3个分别的位置啊，就是 RGB 的就已经提示你了。OK， 那它可以接受 values 或是 arguments 是什么？争吵？争论？Argument. 引数就是放数字进去吗？叫出数字带进去，给它的公式叫做引数吗？我感觉是这样。呼叫函数是传递给它的值确实算呼叫函数，就是呼叫一个公式，然后你把数字丢进这个公式里啊，这个公式就是红色、绿色、蓝色的公式嘛，0到100或是0到更多数字 ，I don't know， 但这边是丢数字进去。Each red, green, and blue value is a number from 0 to 255， 0到255 ，OK。0 means that there's 0% of that color and it's black. 255 means that there's 100% of that color. 我忘记是这个才是影印的吗？ RPG 才是影印的吗？好像 RPG 才是影印的耶，因为一刚开始的颜色是吗？我忘记了，还是这才是电脑显示的颜色？忘了，这才是电脑显示刚开始电脑显示的颜色吧。In the one CSS rule, replace the color keyword red with an RGB function. For the RGB function, set the value for the red to 255, and the value for green to 0, and the value for blue to 0. 没问题的。我想想刚刚那个 background color 这边改掉，冒号，然后 RGB。框框255逗点空格0逗点空格0 Yeah. Step 23. Notice that background color for your marker is still red. This is because you set the red value of the RGB function in the max of 255, okay, or 100% red, and set both the green and blue values to 0. Now use the RGB function to set the other colors. In the two， 反正就是叫我们把其他的那两个剩下的那两个，也是用这个 RGB function 把它改成绿色跟蓝色，没问题，没问题。空格 RGB， 给它挂号，然后红色的地方是0。空格 RGB， 所以 G 是在中间绿色，这里是255逗号0逗号空格0 OK， 这里也是
RGB 括号00255 Yeah. Step 24. While the red and blue markers look the same, the green one is much lighter than it was before. 哦，有吗？我没有特别注意。他说绿色的比较，他说红色跟蓝色看起来跟刚刚的一模一样，然后绿色的看起来比较亮，有吗？我忘了。This is because the green color keyword is actually a darker shade. 哦，那是因为原本这个绿色呼叫出来的这个关键字呼叫出来是比较暗的，有套了比较暗的滤镜。And it's about halfway between black and the minimum value for green. Halfway. 半路，在黑色跟就是在绿色这边加了点黑色，比较靠近黑色吗？In the two CSS rule, set the green value in the RPG function in 127 to lower its intensity. 改变它的密度 intensity 是密度吧，反正就是让绿色这个颜色呢比较靠近黑色，所以把它数字调黑。OK. Intensity. 强度，亮度。OK, cool. Intensity. 那 halfway 是什么意思呢？半。Halfway. Halfway. 真的比较暗。Step 25. Now add a little more vertical space between your markers and the edge of the container elements you're in. 加上更多垂直的空间，这边这个 vertical 是垂直的，在你的这些 marker 之间，然后在 container elements 的边缘。Container element 是啥 ？Test container 是内容吗？这应该是在 HTML 里面的东西，但我不记得它是啥。好像真的也是决定内容的东西。Container 是容器吗？是吧？是容器吧？Container. Oh, 这些都是 container. Dive, article, section, header, footer, form. In the class container CSS rule, use the shorthand padding property to add 10 pixels of top and bottom padding, and set the left and right padding to 0. This works similarly to the shorthand margin property you used earlier. 这边用了 padding 的 shorthand 跟刚刚那个 margin 一样，相似。OK， 没问题。但忘记 padding 是什么了，好像也是类似改变位置的东西。有吗？有变吗？刚没注意看。哦，有
上下多了空间。想一下哦 ，zero 是不是可以直接这样？它好像没动诶，它没动啊，还真的对了啊。Step 26. In the active RGB color model, primary colors are colors that, when combined, create pure white. But for this to happen, each color needs to be at its highest intensity. 要白色的话，就需要让它们是最高的亮度、强度。Before you combine colors, set your green marker back to the pure green. For the RGB function in the class 2 CSS rule, set green back to the max value of 255. 好哦，在变白色之前，它要先改变它的，变成比较纯的颜色。OK。Step 27. Now that you have primary RGB colors, it's time to combine them. 是时候把它们的颜色合在一起了。For the RGB function in the class container rule, set the red, green, and blue values to the max 255. 这边全部都改成255。哦，真的也变白了。OK， 所以黑色就是000，白色就是255。OK， 对啊，那这个真的是光的颜色，所以是电脑上的呈现的颜色才会是这样子啊，对吧？影印出来，刚刚那个 CYMK 还是 CMYK， 它们才是影印用的颜色，因为这个你看。这些颜色加起来，如果它调到最亮，真的调到最亮，你颜料调到最亮，你加进去应该是勒的黑色才对，不会是白色。Secondary color are the colors you get when you combine primary colors. You might have noticed some secondary colors in the last step as you change the ring, green, and blue values. To create the first secondary color, yellow, update the RGB function in the class 1 CSS rule to combine pure red and pure green. 把纯的红色跟纯的绿色加起来就是红加绿，怎么会是黄？红加绿，黄加蓝变绿，黄加蓝变绿，黄加蓝变绿。Secondary color 就是次要的颜色 ，secondary 是次要的吧？Secondary.黄加蓝变绿是颜料，黄加蓝变绿。光的话，红加绿变黄，倒也解释得通。Step 29. To create the next secondary color, cyan. Update the RGB function in the class 2 CSS rule to combine pure green and pure blue. 绿色加蓝色。哇，这个青色来了，确实。Step 30. To create the final secondary color, magenta. Update RGB function in the class 3 CSS rule to combine pure blue and pure red. 洋红 yeah. Step 31. Now that your
familiar with secondary colors, you'll learn how to create tertiary colors. Tertiary? 什么意思？哦 tertiary, tertiary. Well, tertiary, tertiary, tertiary. Third, tertiary, 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 tertiary education. 哦，也解释得通。第三个阶段嘛，第一个阶段是国小，再来是第二个阶段是国中，第三个阶段是大学。OK， tertiary. Tertiary colors are created by combining a primary with a nearby secondary colors. 啊，第三层的颜色，第三次要颜色是结合 primary 主要颜色跟它旁边的附近的次要颜色。主要颜色是白色，次要颜色是这个啊，这三个，所以这样加起来是浅黄、浅青、浅洋红。To create a tertiary 是吗？ tertiary 再听一次 tertiary tertiary, 嘘，跟什么手一样tertiary. To create the tertiary color orange, update RGB function in the class 1 CSS rule so that red is at the max value and set green to 1 to 7. Orange 最大，红色已经最大了，绿色少点。哦，就是很像颜色的外围吧。颜色最内层的 primary 会是黑色跟白色，你把它想象成好几个圈圈，就是射飞镖的那种圈圈，在中心的是黑色跟白色，然后再来外面那一层是红色、绿色，不对，里面是红色、红、绿、蓝。第一层是红、绿、蓝，然后可以调出白色、黑色。再来第二层外围是黄，红跟绿变黄。再来是绿加蓝变青色，淡浅蓝色，cyan。然后蓝加红变成 magenta 洋红。第三层就是第三层这个外围的颜色就是来到了橘色，绿色少一点，红色多一点，就是橘色，黄色变橘色。嘿、Notice that to step 32. Notice that to create orange, you had to increase the intensity of red and decrease the intensity of the green. RGB values 就是对，橘色就是红色强度多一点，红色多一点，绿色少一点。This is because orange is the combination of red and yellow and falls between and two colors on the color wheel. 有那个色轮。这个，跟我说的好像一样哦。色环，是吗？这个，真的，你看 ，primary, secondary, tertiary, 哇，cool。
To create the tertiary color spring green, combine cyan with green. Update RGB function in the class 2 CSS rule so that green is at the vex value and set blue 1 to 7. 他们要创造个 spring green 春天的绿色。Set max 绿色调到 max， 蓝色少一点，因为它会比较偏绿嘛，所以不能这么蓝，蓝色就少点了。127，就荧光绿，什么 spring green 就荧光绿啊。Step 33, add to create a tertiary color violet. Combine magenta with blue. Update RGB function in the class 3 CSS rule so that blue is at the vex value and set red 1 to 7. 蓝色加到最大，它 violet 有点像紫色，所以147。好看好看。Step 34. There are 3 more tertiary colors. 还有3个第3层的颜色。什么？这是什么？这是什么颜色？绿加黄。哇哦，真的有这个颜色耶。有点军绿吗？怎么念？重点是怎么念？Chartreuse. Chartreuse. Chartreuse. 这边就一不念，就是念Chartreuse. True 就跟 true 对的、真实的那个 true 很像，声音很像。Chartreuse green. 又来一个azure 是吗？怎么念？发音 Azure. Really? Azure? No. This is where you... Azure. How does Microsoft Azure work? Azure. I shouldn't have... Azure. And rose. Red and magenta. Azure. Blue and crayon. 蓝加洋红啊，不是还是紫吗？ Green and yellow. 比较黄的绿。Green and yellow. 不对 ，yellow 里面有 yellow。等一下 ，yellow 是红，不对 ，yellow 是红加绿，红加绿又再加绿，比较偏绿，带一点点黄的颜色。Chartreuse green and rose, red and magenta. Magenta 已经是洋红，洋红等于蓝加红，蓝加红再加红，所以它是比较偏红的颜色，就粉红色。To create chartreuse green, update RGB function in the class 1 CSS rule so that red is 1 to 7 and set green to the max value. 这里7比较绿的绿，没错，带一点点黄。再来 for Azure 是吗 ？Azure 再一次 Azure.
For Azure, update the RGB function. 绿色147。127讲错。然后127的颜色很好看哦。然后调到255。这是 Azure， 这好像是微软的颜色啊，微软的蓝 Azure。然后第3个 Rose。Cold bright pink， 有时候会叫它 bright pink， 比较亮的粉红色。蓝色127，红色开到最大，红色开到最大。这个127，好丑，这桃红色啊，桃红色好丑，不喜欢。还有6分钟，我们就结束了。Step 35. Now that you've gone through all the primary, secondary, and tertiary colors on a color wheel, it will be easier to understand other color theory concepts and how they impact design. 我们已经学了3种不同的色轮里面的颜色，那会更容易了解颜色的理论的一些概念，跟如何的去影响设计。First, in the CS rules, 这3个东西 adjust the value in the RGB function so that the background color of each element is set to pure black. Remember that RGB function uses the additive color model, where colors start as black and change as the value of red, green, and blue increase. 最刚开始都会设定成黑色，记得这个 RGB function 它们是 additive 是什么？添加 Additive. Food additive。那颜色添加剂呢是什么？ Margarine。Additive color model。 RGB 就是额外的添加颜色的模组。Where colors start as black and change as the values free those increase. 这边要干嘛？ One should have background color properties. 要归零了是吗？为何？这3个都要归零，变黑色，真的耶！那前面根本就是在秀颜色给我看的而已嘛。Step 36. A color wheel is a circle where similar colors or hues are near each other, and different ones are further apart. For example, pure red is between the hues rose and orange. Hues 什么意思？是念 hues 吗？色调。Hues 真的耶。Hue. In the Caribbean waters, there are fish of every hue. Caribbean. Interesting. Cool. OK， 就是纯的红色是在色调 rose and orange， 粉红色加橘色也对啦，粉红色加橘色也对啦。
two colors that are opposite from each other on the color wheel are called complementary colors. Complementary 互补色吧 Complementary. Complementary就是互补色吧 Complementary 因为他说 opposite 相反的颜色就是互补色不是吗就是对比色 OK Yeah Complementary colors If two complementary colors are combined, they produce gray. 哦，有两个互补色加在一起会变成灰色。哦 ，produce 就是产出。But when they are placed side by side, these colors produce strong visual contrast and appear brighter. 哦，但是如果它是放在这两个互补色是放在一起的话，就是它们是放在旁边隔壁的话 side by side 贴在一起的话这两个颜色会创造非常强烈的视觉效果并且看起来更亮互补色就是这样对比色就是这样In the RGB function for the class 1 CS rule, set the red value to the max 255 and produce pure ray. Okay, 255. In the RGB function 2, 反正就是等一下 green and blue green and blue Step 37. Notice that the red and cyan colors are very bright right next to each other. This contrast can be distracting if it's overused on a website. 它会互相干扰，这两个相反的东西会互相干扰。如果过度使用在网页里的话 ，and can make text hard to read， 会让文字更难阅读。If it plays on complementary color background. It's a better practice to choose one color as a 等一下，我确认一下一个 contrast 对比 contrast结束了怎么没有叮一下没有叫我啊 OK 那我们今天先做到这里这个我们明天再继续咯 OK see you guys bye bye